embrace this workshop as an opportunity to critically assess, introspect, and most importantly, improve. With great anticipation, we officially begin this workshop. To set the tone for the day, we shall now begin with an invocation by Dr. Ningraju and his talented team. Hey, 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 la 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 la, ha ha ha, la 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 la, la 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 la, ಮೂಡಲಗಿರಿಯೋನೆ ಮೊತ್ತಸಲೆ ಗೋನೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗೋನೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗೋನೆ ಮೂಡಲಗಿರಿಯೋನೆ ಮೊತ್ತಸಲೆ ಗೋನೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗೋನೆ ಮೂಡಲಗಿರಿಯೋ ಆದಮಲೆಯೋನೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗೋನೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗೋನೆ ಮೂಡಲಗಿರಿಯೋ ಆದಮಲೆಯೋನೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗೋನೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗೋನೆ
Now, the state anthem, penned by the renowned poet laureate Kuvempu, will be presented before you. I kindly request members of the audience to raise from the seats. जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಂಗರಾಜು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. Today we have amongst with us Professor K. Mantelingu, a distinguished scholar in the field of chemical sciences. Professor Mantelingu has made significant contributions to bioorganic and medicinal chemistry. With over 130 research papers published in prestigious international journals, Professor Mantelingu has established himself as a leading expert in his field. He holds 3 US patents and 1 European patent and has successfully guided 16 PhD candidates. In recognition of his academic excellence, Professor Mantelingu has received numerous accolades, including Merck Millipore India Innovation Award, Sir C.V. Raman Young Scientist Award, and VGST Best Research Publication Award from the Government of Karnataka. Currently, he serves as the Director of the College Development Council at the University of Mysore. Without further ado, I now invite Professor Mantelingu to deliver the welcome address. Good morning, everybody. Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Lokanath, respected Registrar, Madam Savita, distinguished guest, Dr. P. Chandrasekhar, Register Evaluation, Professor N. Nagaraja, keynote speaker, Dr. N.S. Harinarayana, former IQAC Director, Dr. Amrutesh, so principals of various colleges, IQAC coordinators, faculty members, non-teaching staff, and colleagues, media persons. It's my immense pleasure to welcome all of you to this one-day workshop on NIRF ranking, a tool for self-assessment and quality improvement. This workshop is being conducted to benefit the colleges affiliated with the University of Mysore. The aim is to provide valuable insights on how the NRF ranking
can serve as a tool for enhancing quality and performance in academic institutions. So first and foremost, I would like to extend a warm welcome to our Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Lokanath, whose leadership and dedication to both administration and research have been truly inspiring. Professor N.K. Lokanath is a recipient of prestigious C.V. Raman Young Scientist Award from Government of Karnataka. His vision and continuous support have been instrumental in organizing this workshop. On behalf of CDC and IQAC, I wholeheartedly welcome you, sir. Now I request Professor Amrutesh to present the bouquet. Next, I am delighted to welcome our distinguished guest, Dr. B. Chandrasekhar, Regional Joint Director, Department of Collegiate Education, Government of Karnataka, Mysore Region. Dr. Chandrasekhar, despite his busy schedule, graciously accepted our invitation to inaugurate this workshop on NIRF ranking. On behalf of CDC and IQAC, I welcome you, sir. I request our Honorable Vice Chancellor to present a bouquet to Chandrasekhar. So it is an honor to welcome our resource person, Dr. N.S. Harinarayana, Senior Professor, Department of Library and Information Sciences and former IQAC Director at University of Mysore. Dr. Harinarayana's expertise in the field of quality assurance and his significant contribution to academic growth have made him a valuable guide for this workshop. We are grateful for your presence, sir. I request Dr. Lohit, IQAC Coordinator, to present a bouquet. I also extend a warm welcome to Madam Savita, Registrar of the University of Mysore, for your constant guidance and support. Your suggestions have always been invaluable to us. On behalf of the College Development Council and IQAC, we deeply appreciate your presence here today, Madam. I now request Dr. Navita Timmaya, IQAC Coordinator, to present the bouquet. A special welcome to Professor N. Nagaraja, Register Evaluation. Your presence here today further enriches this workshop, and we are grateful for your continued contribution to the university. On behalf of the CDC and IQAC, I extend warm greetings to you, sir. I request Professor Amrutesh to present the bouquet. On behalf of everyone present here, I would also like to warmly welcome Dr. K. Amrutesh, Director of IQAC. I request Dr. Lohit to present a bouquet to Dr. Amrutesh. I extend my warmest welcome to Dr. Navita Timmaya, Dr. Lohit, IQAC coordinators, for their hard work in organizing this event. Additionally, it is my ardent duty to welcome all the principals from various colleges, IQAC coordinators, faculty members, and non-teaching staff, and press media. Thank you everyone for being here today. Your participation and contributions make this workshop a meaningful and enriching experience. Thank you, one and all. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಟಿಲಿಂಗು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೀತಿ ಮೇಲಿನ ಗಣ್ಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ.
Today we are privileged to have with us Dr. K. Amrudesh, a distinguished professor of botany. Dr. Amrudesh is a fellow of both the Karnataka State Science and Technology Academy and the National Academy of Biological Sciences. His pioneering research has led to the publication of over 180 papers, accumulating an impressive 4,000 citations alongside 4 patents. Dr. Amrudesh has been honored twice with the prestigious Young Scientist Award. His leadership as the director of IQAC further highlights his commitment to fostering academic excellence within our university. I now call upon Dr. K. Amrudesh, the co-organizer of this workshop, to deliver the opening remarks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ a workshop on NIRF, a tool for self-assessment and quality improvement. The purpose of this holding a one-day workshop, this is being done as per the direction of our Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Loknath, who is also one of the key members in framing the new guidelines. That is, we are expecting in a couple of months, that is binary accreditation shortly by NAC. So to give the awareness, actually this program is scheduled with the able guidance of Professor N.K. Loknath. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ N.K. Loknath ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಜನಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ಕೆ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ PMEB ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NS ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಮಂಟಲಿಂಗೂರ್ ಅವರೇ, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಿತಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಲೋಹಿತ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ IQAC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು IQAC ಮತ್ತೊಂದು PMEB, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಂತೆ ನಾವು ಜಯ ವಿಜಯರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನನ್ನಿಂದನೇ. ಅಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು IQAC. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ IQACಗೆ ಮತ್ತು CDC ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೈಟ್ ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಸದೃಶ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಶಹರದಿಂದ ಲೋಗೋ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3-4 important qualities must be there with the IQAC.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 258 ಇದ್ದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ 9 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕೇವಲ 108 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು 108 ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗೌರವಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಒಂದು ಆಶಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆ PMEB ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಝೀರೋ ಡೇಟಾ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಟುಡೇ ಡೇಟಾ ಇದೇನೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದೇನೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಕ್ರಿಡೇಟೆಡ್ ನಾನ್ ಅಕ್ರಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ 700 ಇದ್ದಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ 1000ಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೀರ್ ಟೀಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ 300 ನಂಬರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೀಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ NS ಹರಿನಾಳ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ NK ಲೋಕನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ತರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಚರ್ ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಅವರೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ 8ವರೆಗೆ ಭೂತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, whenever there is an input there is obviously output, but he is after outcome based research. He wants always what is the outcome. This is what ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಆ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದಂತವ್ರು ಇಬ್ರು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ NK ಲೋಕನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ NS ಹರಿನಾಳ್ ಅವರು. ಝೀರೋ ಡೇಟಾ 7 years ಡೇಟಾ ಹಂಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈನ್ ಡೌನ್. ಅಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು PMEB ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ IKC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ A ಗ್ರೇಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ NAC ನಲ್ಲಿ NIRF ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಲೋ 50 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ A++ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲ A+ ಇರಬೇಕು. A ಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ NIRF ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ 50 ಇರಬೇಕು. ಆ ಬಿಲೋ 15 ನ ತರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ NK ಲೋಕನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೋಹಿತ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 19ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಒಂದು ವಾರ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ವಾರ ನಮ್ಮ IKC ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಡೇಟಾನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. PMEB ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ CDC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನೆನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ BGST ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದು, IOI ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದು, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂವಾರಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ NK ಲೋಕನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆ 4ನೇ ಅವಧಿ ತಗೊಂಡಂತ A ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ 19ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಂತ NIRF. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 100 ನಂಬರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. 100 ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ NEP 2020 ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ NEP 2020 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಯಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ SEP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ NEP ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ NEP ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಏನೇ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇಡ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ NEP. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಅಡಿಯರಿಂಗ್ ಟು NEP 2020. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೂ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ CSIR ಮಾಡಲ್ ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದೀವೋ, NEP 2020 ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಒಳಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆ ಅಮರವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆ, ತಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳು ಇದ್ದೀರಿ, ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರೀಜನಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಓಡಿನೂ ಸಹ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಗೆಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ವಹಿಸಿದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NK ರತ್ನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, IPSC ಮತ್ತೆ CDC. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕುಲ ಸಚಿವರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಮತಿ NK ಸವಿತಾರವರು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ CDC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಹಿತ್ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು 10 ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಲ್ ಅಫ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು VC ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಕಾಲೇಜ್ನ ಒಬ್ರು ನೋಡಲ್ ಅಫ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿನ ಮುಂದೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಶೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ PMEB ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ VC ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್, ಅವರು ಸಹ PMEB ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಯುವ ಕಣ್ಮಣಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ K ಮಂಟಲಿಂಗ ಅವರು ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಆಶೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 460ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. IPR ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ VC ಸಾಹೇಬ್ ಉದ್ದೇಶ. 468 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ IPR ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 0 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟೇ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ VC ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಆಶೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಖ್ಯಾತಿನ 108 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೆ CVR ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೊಸ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವನ್ನೇ ರಚಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ VC ಅವರು ಜಪಾನ್ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಂತವ್ರು, ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಂತವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. 1991ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾರೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. 1997ರಲ್ಲಿ 2014ರವರೆಗೆ UGPG ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ 2014ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸರ್ಕಾರಿ RC ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 25 ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನ, 78 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಯುತರು 10/3/2025ರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So we have with us today the respected dignitaries and guests.
the Professor N.K. Lokanath sir, Honorable Vice Chancellor of Mysore University. We have with us our Registrar, Srimati M.K. Savita Madam, our Registrar Evaluation Professor M. N. Nagaraj sir. And also we have keynote speaker today, Dr. N.S. Harinarayan, Senior Professor, and Professor Mantalinga sir, Amrutesh sir, all my esteemed professors, principals, IQAC coordinators from various colleges. The very relevant topic chosen today for a workshop, NIRF ranking, a tool for self-assessment and quality improvement. So today there is a buzzword everywhere we are talking about quality. And who has to enhance this quality? We teachers have to enhance the quality. So when we ensure quality education to the students, we can build a strong nation. The only a teacher can do that job, nobody else. So this can boldly say on any platform, because a good teacher can produce a good officer, a good politician, a good administrator, a good executive, good manager, good teacher, a good doctor, a good engineer. All these output only by an efficient and excellent, a committed teacher can do this. So as a result, we have an honors on all of us. We should ready and prepare to walk a mile extra. We're all doing the job. I am not denying that we are not doing anything. I totally agree that we are doing wonderful job. And only because of that, the Indian education system, we have seen a sea change in all aspects. But when we look at the quality, all of us should prepare to have an open mind. We should live in open environment. We should prepare to do something extra in all our activities. See, otherwise, it is very difficult when you compare to the Western universities. The education system prevails there, and the education system here, we are all just imparting knowledge to our students, and many a times through a traditional methods, there is a sea change. And hence, our students after graduation, they are in search of jobs. They stand in the crossroad, they don't know where to move. We being teachers have to take the responsibility. Our job is not just teach the curriculum prescribed by the university, and we have to do something extra beyond that. We have to conduct a placement activity, replacement activity, release placement training programs have to be conducted, various skill training programs we have to conduct at the college level and university level. And we should see that immediately or soon after the graduation, the student should not have any kind of confusion and they can get into the job. So many times I believe in that today in the corporate world, nobody look at the marks cards or the percentage of the marks scored by the students, rather they look at the skills set, whether a student possesses the skill set required for the industry or the company. So it is our responsibility, not just mere teaching the curriculum. We have to teach them something extra, something addition, so that the student, there is a holistic and all-round development of a student we can ensure. And when coming to this topic, the NIRF, why a NIRF is required for the institution? To be honest with you, in case if we don't have a NAC, a NIRF, NBA, so on and so forth, the various accreditation bodies we have, and definitely I tell you that many of our colleges, and we are not the standard that we are maintaining today, we could not see. The reason behind it is, that because of NAP visit, because of NIRF ranking, they are uploading information, the NBA, so on and so forth, we start doing something extra, at least for as a mandatory guidelines, framework prescribed by all these accreditation bodies. Keeping that in mind, so NIRF is a national institutional ranking framework. We have 58,000 higher education institutions in India. We have 1,100 universities, and we have 56 plus central universities. And when the NIRF is introduced in the year 2015, there were only 4 institutions uploaded the data. Today, there are about 10,850 institutions have uploaded the data, and this number is not enough. Out of 58,000 change, only 10,845 institutions have uploaded the data as on today. So this number has to be increased. And can we do something extra? So actually, to be honest with you, all of us are preparing for NAC. Of course, now
the NACs, the system of assessment is changed. Our Honorable Vice Chancellor is also a part of it, the whole changing scenario, the process of this NAC system. But whatever we prepare for NAC, the more or less the same information is required even to upload information to NIRF. As a principal, in the year 2021, first I took an initiative among the government colleges when I was a principal in Government for State College Vijayanagar, and we got 6th rank in the state level and 23rd rank in the national level. And being a government college can do so much. So yeah, every other college also can do that. And only Science College, Government for State College, this one Karwar, and our college, the Government for State College Vijayanagar. There were only 5 government colleges uploaded information, apart from various other private colleges. But here, when the Vice Chancellor sir discussed with me about this aspect, and it's a good initiative, only hardly we find few academicians that think in terms of academic progression, academic quality enhancement, the quality initiatives. I think he has that kind of vision and motto in bringing the quality in education and taking various measures and steps to enhance the quality in higher education institutions. Hence, we discussed and also I think yesterday only I just sanctioned OODs for all the colleges coming in the review of our division, and this has to be extended to all other universities. There are about 74 government colleges and 52 private colleges. Identical institutions are coming under Mysore division, our division, and this is only pertaining to the Mysore University, affiliated to Mysore University colleges, and this has to be extended to all other universities. Then only we can ensure quality. Otherwise, I tell you, our students, it is very, very difficult to ensure them to employ in a competitive job market. So keeping this in mind, in the next we have almost 11 different categories. The overall category, the colleges category, university category, pharmacy, medical, dental, architecture, so on and so forth. And here the institutions are being classified into 2 categories, category A and category B. Category A is the institutions which are established under the Act of Parliament, and also the universities, autonomous bodies, institutions deemed to be universities, central universities, etc. And category B, there are colleges, those colleges which do not have any academic autonomy, means they are affiliated to various universities in India. So like this, these 2 categories are being made, and some parameters they have prescribed to upload the information to NIRF. The parameters here are, it could be like infrastructure, the resource parameter, then stakeholders perception. The stakeholders are the mainly students, the teachers perception, the parents perception, the all others involved in the process of education. So, and also the results, the placement in the colleges or the universities, and the academic initiatives taken by the universities. If you look at this, the statistics, there is one institute, as I know, Miranda House, Delhi. It is maintaining consecutively from past 7 years the first position in the college category. So why can't other colleges make an effort in this direction? I had an opportunity to meet the principal of Miranda House when I was attending a program, one of the workshops held at Delhi in the year 2012, 2022, sorry. And at that time, and I had a discussion with her. So she had a very, very committed faculty, the team. It cannot be done by any one individual. So even I too brought so many reforms in the institutions wherever I work, not done by me alone. It was only a teamwork. Together we stand, divided we fall. There is a principle of by Esprit Henry Fayol, that is unity is strength. ಮುಷ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು. Together we stand, divided we fall. It is simple funda of success. All of us should work together, stand together, and united together to bring some change in the field of education. So definitely
and we can expect a quality output. That is very important. Otherwise, what happens, as we know, the colleges and the universities are mere production, the factories producing products. These products have no demand in the market. So what is the purpose of this? So we are producing thousands and lakhs of graduates every year. If these lakhs and thousands of graduates we are producing, if they are not employed, if they are not stand on their own feet, if they are not leading their life independently, they are not contributing anything to the nation building. And what is our contribution to the nation? We have to introspect ourselves, question ourselves in this direction. I request all of you, let us work together and just IQAC coordinator, and also if an IQAC coordinator is find it very difficult and overburdened, and you can nominate, I request all the principals to nominate one more person as a NIRF coordinator. And NIRF coordinator can work with the IQAC coordinator, can collect the data required and also upload the information, so that if not this year, if you keep uploading and if there is an improvement over a period of years, and your college is also in the list of NIRF. So that day is not far. It all depends on your commitment and how the what kind of initiative that you are taking, how much efforts you have put in, and how data you just muster or collect from various sources. So many times, there are some teachers I have noticed. There are teachers, why all this? See, nothing. Why all this? See, bill and bell ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್. ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಬೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬರೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So mere classroom teaching is not at all enough today. Something extra we should prepare to do. So ನಾನು ಆರ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿದ್ದಾಗ there was only one program called BCom. ಒಂದು program BCom BBA ಎರಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 3,000 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಿರೋದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಐ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇನ್ ಇಯರ್ 2021. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬೇಕಾ, ವ್ಯಾನ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ 2 days ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. 2 ದಿವಸ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಫ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅಂತ ವ್ಯಾನ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಅಗೇನ್. ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು, ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, 10 ಜನ ಹುಡುಗರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಹೊಡೆದಾಗ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಹುಡುಗನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸರ್ ತಂದ್ರು. ದೆನ್ ಐ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಅವರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರು. ದೆನ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್. However, since students are youngsters, they will be allowed to take up the examination, provided if they fulfill the requirements and norms of the university and college. Judgment ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಲೀಡರ್ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಕೊಡಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಕೋರ್ಟ್. ಅವ್ನು ಓದಿಸ್ತೆ, 2 ಸಾರಿ ಓದಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 75% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ 10 ಅಡಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂರಿಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ 14 ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದ, 16 ಚಿಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು MP ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು. ಏನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಇವತ್ತು RC ಕಾಲೇಜು ತುಂಬಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಗಾಟ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ awarded by the government of Karnataka, best government college in Karnataka, best student support initiating college ಅಂತ 2 ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. 7,200 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 2,300 ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 213 ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ ರೀತಿಯ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್.
and also in turn we can strengthen ourselves. When we work more, ನಾವು strengthen ಆಗ್ತೇವೆ, institution strengthen ಆಗುತ್ತೆ, university strengthen ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಶ strengthen ಆಗುತ್ತೆ. So when we don't work, we can't do anything as such. I think I should thank and compliment and congratulate the entire team of university for taking this wonderful initiative of enhancing quality of higher education institutions. Thank you very much. Have a great day. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಈಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿ ತೋಡೋದು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು PLT ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಕಮಿಟಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಪರದಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, NIRF ಡೇಟಾ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ IQAC ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಶ್ರಮ ಆಗ್ಲಾರ್ದು ಅಂತ ಬಹಳ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜವರು ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ನೂತನವಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದಂತ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ IQAC ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಹೋದ್ ಸಲ VC ಸಾಹೇಬರು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ ಗಳಿಂದ. ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕು, 1 ವರ್ಷದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ನೆರವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೊಂದು ರೀತಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಯವರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, NIRF ranking a tool for self assessment and quality improvement. ಇದುವರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ರೀಜನಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಮಾತು ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನೇ ತೆರೆದಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೃತೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ, ಮೊನ್ನೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿತಿನ್ 50 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರೋಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಸರಿ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು VC ಅವರು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಾಗ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 108 ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಇವರೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ JD ಅವರು ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಮೊ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಿರುತ್ಸಾಹನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಅವರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಈ NIRF ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ
ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಹೇಳೋರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಕೋರಿಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಮೃತೇಶ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ CDC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೀಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ 10 ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಾವು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಯವ್ರ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾವೇನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಚಾಟಿ ಬೀಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಥನ್ನ ನೀಡಿರೋರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ NIRF ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ IQAC ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಸರ್ ಹಾಜರಿರೋರು. ಸತತ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ QLMಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೆ, 500 ಪದದಲ್ಲಿ 1000 ಪದದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಾಗರನ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. 108 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸನ ನಾವು ಬರೀ 500 ಪದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪದನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 22 ಜನ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳಿದ್ರು IQACಲಿ. ಆದ್ರೆ DTP ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹರಿನಾರಾಯಣ್ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗೆ PPT ನ ಖುದ್ದು ಅವತ್ತಿನ PPT ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕೂತು ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ VCS ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ NIRF ಬಗ್ಗೆ NAC ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಸನ್ಮಾನ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾರವರೇ, ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತೇಶ್, ಹಾಗೂ CDC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಮಾಂಟರಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾಗೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಸ NAC ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ NIRF ನಾವು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 108 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ಕಾಲೇಜು ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 108 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ 108 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 10% ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿನ್ನು NRF ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರದ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಮುಂದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ನಿಜವಾಗೂ ಮನಸ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಿದೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, PME ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ JD ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, 10ವರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. OD ಅಷ್ಟೇ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ OD ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಕಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. NRF ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜವರು ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ನ್ಯಾಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಕ್ರಿಡೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ರಿಡೇಟೆಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೈನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಅಕ್ರಿಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ 1 or 2 years. 2030 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಲೇಜು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ 15 ಮಕ್ಕಳು, 50 ಮಕ್ಕಳು, 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ UGC ನಿಯಮ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು NRF ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ NRF ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಮ್ಗಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಇದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? ಇರೋದೇ 5 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ metric of faculty and student ratio and the financial liability. ಇದೇ ಇರೋದು. ನಾನು ನ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ, ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಕ್ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ 7 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದ್ಯಾವ್ದು ಮಹಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳುದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನಡೀತದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ 50% ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟ. ಇದು ಯಾಕೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಲ್ವ? ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ. ನೀವು ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ NIRF ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, UGC ಎಷ್ಟಿದೆ, ನ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ IPS ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಹ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ NSS ಇದೆ, NCC ಇದೆ, ಆ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಈ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೋಗಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹಂಗಾದಾಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಡೇಟಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್. ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದಷ್ಟ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನೇ ಎಸ್ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ UGC ಸಂಬಳ ತಗೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು UGC ತಗದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, UGC ಒಂದು ಮಂತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ? ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು 2-3 ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯ? ಗುಣಮಟ್ಟ ಒಂದೇ ಸಾಧನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಬದಲಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು IIT ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅವ್ರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೊರಗಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತಾಡೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತರ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಾ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ NIRF ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಕಿಗೆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೈನರಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 99% ಅಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ನ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನೋ ನ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನೋ ಅಕ್ರಿಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ರಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು JD ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 100% ಅವರು ನ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಳಪಡಲೇಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನ್ಯಾಕಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಕಿ ರೆಡಿ ಆಗುವ ಮೊದಲನೇ ಹಂತನೇ NIRF. ನೀವು 2 ಡೇಟಾನ 4 ವರ್ಷ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ನಾವು 2014 ನಾವು ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ತೇವೆ. 2-3 ವರ್ಷ ನಮಗೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಕೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಿಕ್ಷಕ ನಾವೇ ತಾನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸೇರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ ಒಂದೊಂಥರ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ, 63 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. 63 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದವ್ರು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೋನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, MBA ಅವ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ನೀವು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು. ನನಗೆ ಹೇಳೋದು, ಏನ್ ಸರ್ ನ್ಯಾಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದ್ರೆ NIRF ನ್ಯಾಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್. ಸೊ 700 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1000 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೋದು. ಆ ಡೇಟಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಡೇಟಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು CTC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮತ್ತೆ JD ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ನ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಂತಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನೋಡುದಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಳ ತಗೋತೀವಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನಾನು ಪಾಠ ನನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ವೀಕಲ್ 1 ಡೇ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ, ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಡೇಟಾನು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಟೀಮ್. ಈ ತರ ಡೇಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಡೇಟಾ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ. IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಂತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ನೋಡೋಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈ NIRF ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಹರಿನಾಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ವರ್ಷ NIRF ಡೇಟನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. NIRF ಡೇಟಾ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮಾಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಭೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು JD ಮತ್ತು CD ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೂತು ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ವರ್ಷ, ಈ ಸಲ ನ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಆದವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಗದವರು ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವುಗಳೇ ಸಭೆ ಸೇರಿ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಾವು ಮೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಅಷ್ಟೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಓನ್ಲಿ PG ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಈವನ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೂ ನಾವು ಆಗಲೇ PG ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಡೇಟಾ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್. ಈಗ ತಾನೇ JD ಅವರು ಸಹ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ನಿಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್? 2 ವಾಟರ್
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆರ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಓದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಧರಿಸೇವೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಕ್. ಅದರಿಂದ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಇದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ವಿಜ್ಞಾನನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ಅದು ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ನಾವು ಬರೀ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು A+ ತಗೋತಾರೆ, ಅವ್ರು A++ ಬರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಓಕೆ, A+ ತಗೊಂಡು ಹುಡುಗಂತ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟುಕ್ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years to improve the surrounding villages. You believe it or not, the enrollment ratio is only 19%. Today the enrollment has raised to 47% in that area. ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೊಸದು ನಮ್ಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೊಸ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ CTC ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ IQAC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತೇಶ್ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಟೀಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡೇಬೇಕು, ಅದು ಸಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳು ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು 1816 ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುರುವಾದಾಗ ನೋಬಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತಂದು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಂತ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಆಸೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರಿ. ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ 10:30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಲೂ ಬರೋದು. ಇದೇ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಕೆ ಇರಲ್ವಂತೆ, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು IQAC ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಂತೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಾರಿಹಬ್ಬ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲು 700 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು, 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ PRT ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ 1000 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್, ಇನ್ನು 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಡೇಟಾ ಕೊಡುವಂತ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯ್ಷೆ ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು, NIRF ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಕ್ ಡೇಟಾ ಒಂದೇ ಸಿಂಕಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೊಂಥರ ಡೇಟಾ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಡೇಟಾ ಕೊಡು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಲಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗೋಣ ಅಂತ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತ ಹಾಗೂ IQAC ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನವಿತಾ ತಿಮ್ಮೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು.
Good morning, one and all. It's indeed my privilege to extend vote of thanks to this August gathering on this program of NIRF ranking, a tool for self-assessment and quality improvement on behalf of IQAC and CDC and University of Mysore. First and foremost, I would like to extend our heartfelt thanks to Professor N.K. Loknath, Honorable Vice Chancellor of our university. As we know, he is a typical scientist, typical academician who has core interest on quality issues. So I would not say that he is extending support to IQAC in all the ways, but he is an integral part of IQAC as always since many years, and he has been the guiding force and guiding light from within the IQAC. As you can see, this program was organized because of his interest, so that all the college principals and IQAC coordinators in the colleges also take part in this NIRF ranking, which is very, very important. It gives lot of weightage. Even colleges can take part, as sir mentioned. Only 14 of our colleges out of 108, 14 colleges are listed for our perceptions and ranking. Because every year I receive the invitation to take part in this peer perception survey. So I know the different criteria. We can select 3 disciplines, and within those disciplines, we have to rank the institutions as per our perception. So we can play an important role. So we need to check our emails and see what kind of importance each mail carries. So when I see it is NIRF perception, I immediately respond to it and I fulfill my duty. I complete the survey within 1 day, though it takes a time because different categories we have to give the ranking because it is peer perception. No other data it asks. I have to just take the names of the institute, but I cannot take my own institute's name. It will blacklist because I am from University of Mysore. It doesn't show me my University of Mysore's name. But earlier years I was able to take it, but this year they have blocked it. But institutes I could select whichever colleges were appearing, like our Urajas college was listed in that, and many first grade colleges also, the 14 colleges which sir mentioned. So it appears and we can tick that. So it carries, if it is appearing in the perception, it will get some weightage while ranking the institutes and colleges. That is the idea. So the IQAC team in each college, they have to work seriously towards this NIRF ranking, and you have to provide the data. That is the key behind this organization of this program by IQAC and CDC. So sir himself took the keen interest in getting this program organized. So on behalf of IQAC, CDC and University of Mysore, we extend our heartfelt thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Loknath. Thank you very much, sir. And we have with us Dr. B. Chandrasekhar, sir, from Collegiate Education, who inaugurated this program and gave a wonderful inaugural speech showing how important it is to work for our institute. Wherever we are, we should try to uplift the institute. And also he said that we have to go beyond the curriculum, not just bill and bell, but we have to try to improve the quality of student outcomes. So whether what they will be fit for after their completion of their master programs or graduate programs. So that speaks about the quality of our institutes also. So if we are a teaching institute, it is about giving importance to the quality of student outcomes. So how we are preparing our students for their future after their graduation or post-graduation programs, what will happen to them? So that path we have to give them, that path we have to show them. So sir, by his deeds, he has shown how our institute can be uplifted, and he has given a lot of words and words of advice to all the college principals and IQAC team and coordinators. Thank you very much for your inputs in this important program. We have with us our registrar of our university,
Srimati M.K. Savita Madam, who happens to be the alumni of our university. So she has keen interest in upgrading the ranking of our university in NIRF. So as if we are alumni, we know how much interest we take in our institute. So that always Madam expresses whatever you want, anytime you can approach me. So I think very few administrators have that idea of supporting the whole team. Every time, whenever she speaks, she says this, you can approach me anytime. So same words she has even extended to our college principals and the IQAC coordinators. Thank you so much, madam, for your presence in this program and the support that you are extending to the IQAC team. We have with us Professor N. Nagraj, the registrar evaluation. His presence indicates the importance the university administration is giving to the IQAC and trying to improve our ranking. Thank you for your honorable presence in the program, sir. And I thank our IQAC director, Professor K. N. Amrutesh, who works very hard. I think we could make out by his words when he spoke. So he takes all the heat from the administrators, whatever lacunas or whatever. But he withstands all that very positively. Always he comes forward in organizing the programs and making it successful and giving a lot of importance to quality issues. Even when organizing the programs as the IQAC team, he looks into the quality, how much we can improvise, and the same line of thought flows everywhere, which we can see in all his activities. Thank you, sir. And we have with us Professor Hari Narayan, sir. Professor Amrutesh, sir, mentioned hand-holding of the college principals and IQAC coordinators. So he is holding our hands, the IQAC team. So as always, he is very supporting. The last NAC cycle, we know as part of steering committee members and all how difficult it was to submit our SSR. So with our Honorable Vice Chancellor, both of them teamed up and worked extensively and intensively and were successful in submitting the SSR with getting all the documents and data. Gathering the data itself was a very toughest task, and along with that, they were able to produce an excellent report, which was also mentioned by our director, Professor Amrutesh. And today, Professor Hari Narayan sir is with us to share information on NIRF ranking so that all of us become aware and alert and do our part in improving the ranking of our institutes or getting our institutes listed for NIRF at least. So many of the colleges are not listed yet. So you can start with this initiative and you will be given excellent inputs by Professor Hari Narayan sir in the upcoming session. Thank you very much, sir, for your inputs. Now I would like to extend my thanks to our CDC Director, Professor Mantelingu sir, the dynamic new Director of College Development Council. As he already mentioned in his welcome speech, he has seen interest in supporting all the colleges as CDC Director. So even if you are not showing interest, I believe our Director will be behind you people to see that you take active part in NIRF and NAC accreditation. So, and now our Honorable Vice Chancellor also gave information on how accreditation process will be changed. It's not that accreditation won't be there, but it will be changed and no ranking, grading and things like that. Either you will get accredited once you go for accreditation, or if you are not accredited, it will be a black mark on the institute if we are not going for accreditation. That we should keep in our mind. And I extend my heartfelt thanks on behalf of IQAC and CDC and University of Mysore for all the principals and IQAC coordinators who have taken your time out. Though many have not turned out, at least we are positive and happy with the people who have taken interest and have given your presence in this program to take up, move towards NIRF, taking interest on that topic. I thank all the media personnel for covering this program and the IQAC and CDC program for meticulously organizing this program. Thank you, one and all.
ಮುಂದಿನ ಬೈನರಿ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 600 ಅಥವಾ 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ರಿಡಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 580 ತಗೊಂಡ್ರು ನಾಟ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ 600 ತಲುಪೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು Ladies and gentlemen, it's my distinct pleasure to introduce Professor N.S. Harinarayana, a senior professor in the Department of Library and Information Science, with an impressive 22 years of experience in academia. Professor Harinarayana is a highly respected scholar and expert in his field. His expertise spans research supervision, knowledge acquisition, critical thinking, and data analysis, with 174 published articles and numerous academic distinctions to his name. These include the Library Service Award from the Karnataka government and an international travel fellowship from the Australian Research Council. A passionate educator and administrator, Professor Harinarayana has served as the director of IQAC and played a remarkable role in the university's NIRF and TRUSA projects. His administrative leadership has been invaluable, and his work as a NAC assessor further solidifies his reputation as a leading expert in quality assurance. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Professor N.S. Harinarayana to deliver the keynote address. Sir, the stage is yours. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ತಾನೇ ಗಣ್ಯರು, ಅತಿ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ NIRF ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು 10-12 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತೇಶ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು NIRF ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ 2 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು, ನಾನು NIRF ಮತ್ತೆ NAC ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಮೃತೇಶ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ,
ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ ನ IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಸೋದಣ್ಣೆ ತಪ್ಪುದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸು ಅಂತ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತ ಅಮೃತೇಶ್ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇರಲಿ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ NIRF ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ NAC ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ NIRF ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಹುಶಃ NIRF ಮತ್ತು NAC ಅನ್ನೋದು ಜೋಡಿ ಪದ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆದ್ರಿಂದ NAC ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, NIRF ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು NIRF ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ NIRF status, what is the status of NIRF as far as the colleges under Mysore University is concerned, and also how to prepare and submit data for NIRF, and what are the common pitfalls, problems that we may face while entering the data or while capturing of the data by NIRF, and support mechanism that could be extended by the IQAC of the university, and also how we can make use of the NIRF data for our own improvement. These are the aspects that I would like to touch upon in my presentation. And I don't have to really talk about this. As I said, already the speaker have already talked about these aspects. So one of the things that I need to emphasize here is the participation is important because we want to improve our visibility among our peers. So, and also there may be a situation where you can there may be a situation when NIRF participation is one of the criteria for funding agencies. Whether we get rank or not is immaterial. Participation is important. That's what I want to impress upon you. That's what the other speakers have also told you during their speech. Now, we have collected the feedback, pre-workshop feedback from the institutions, the colleges. Out of 108 colleges, we received feedback from 73 colleges, and the remaining colleges have not responded to our call. And they have identified that lack of awareness about NIRF is one of the challenges that they are facing. And probably this kind of workshops will fill this gap to some extent, I believe. And also they want some kind of support from the university
I'm happy to know that the registrar and the vice chancellor have openly come out and told that all kinds of support will be given to the colleges for participating in NIRF as well as NAC. So it's a welcome sign for us. And all these things we know because the time is already running up. I will skip some of the slides. These are the categories. When it started in 2015, there were only 5 categories. Now there are 16 categories in 2025. 16 categories are there. And we are concentrating today on the category called colleges. As I said, the NIRF metric has 5 parameters: training, learning, and resources, TLR, research and professional practice, RP, graduation outcome, GO, outreach and inclusivity, OI, and perception, PR. I am deliberately spelling out the acronym because whatever document that you take, these acronyms in NIRF, these acronyms are very heavily used. So we need to make ourselves aware about the acronyms used in NIRF. In fact, the joint director told that there are the participation is 10,845 in 2023. And as far as the college participation is concerned, the South happens to be leading in the participation of colleges in NIRF ranking process, followed by West. And these are the top ranking colleges from Karnataka. From Karnataka, it starts from 55 and ends at 87. Other colleges have not appeared in 2024 NIRF ranking list. These are minimum eligibility criteria for the participation of NIRF, and the minimum academic activity is the college must have graduated at least 3 batches of students, and program duration should be one of the program should be at least of 3 years duration, and it should be a recognized affiliated college, and physical campus recruitment should be there, and UGC 2F and 12B NAC accreditation are not mandatory for participation in NIRF. And this aspect has already been covered, so I will allow you to read by yourself. As I said, NAC and NIRF, they go hand in hand. The data collected for NIRF in a way supports NAC. The NAC data will be helpful for filling up the NIRF form. And this one need to know. Actually, the notification will be released every November and December, and the data submission will be between January and early February. The last date for submission will be early February,
and data hosting on the website. Post submission will be February, and feedback, which is optional, by March, and first Monday of April, the NIRF ranks will be announced. But it may vary every year, 1 week this side or that side. Now, let us deep dive into the metrics used in NIRF. As I said, there are 5 parameters on which the institutions are assessed, and each parameters will be assessed for 100 marks, but the credit for each of these parameters vary. The weightage for TLR is 40, and weightage for graduation outcome is 25%. So about 60% we can score easily, and the remaining things, whatever marks that we could score, we can score it. So that way, these weightages are tailor-made to the colleges. As you can see from this illustrative example, that the weightages for different categories will be different. You can see the difference here. TLR will be maximum in case of colleges. It is 40%. As I said, a lot of abbreviations and acronyms are used in NIRF document. I have tried to collect them all, and some of them don't belong to the college category, but still I have listed them here. And as per I counted them, there are around 52 or so acronyms used in NIRF documents, and it is better to remember all these things. So I find it very difficult. So I may fumble upon remembering them during my speech, and when I do so, my friend Lohit may remind me about the full form of the abbreviation, because he has got elephant memory. And these are acronyms used in GO, that is graduation outcome, and acronyms used in OI, and acronym used for perception. Now, this is one thing that we need to know. How many years of data we need to upload to NIRF? So there are two sets of data. One is for 3 years data, and another is 1 year data. And also, you should know that these data may belong to, academic year or financial year and calendar year. The definition of academic year and financial year, the distinction, you know it, but still for the sake of completeness of this particular talk, I have included them. And calendar year is normally used for publication and citation data. So financial year, as you know, used for accounting and financial data, and so on and so forth. You don't have to really remember these things. The data capturing instrument of NIRF prompts you properly when you enter the data. And these are all the subparameters which uses 1 year data, which requires 1 year data, and it is student strength, FSR, that is faculty student ratio, FQE, faculty qualification and experience, WD, women's diversity, and so on and so forth, and all of them are academic year data. So when I say academic year data, the NIRF uses the word
current academic year. It means that most recently completed academic year, not the ongoing year. That distinction we need to remember while entering the data into NIRF portal. And these subparameters use 3 years of data, and there is no parameter which uses 2 years of data, either 1 year of data or 3 years of data. It expects from the institutions. One thing that we normally find is that how NIRF assesses based on our data. Actually, it uses some benchmark. Unfortunately, these benchmarks are not revealed publicly, but I have gone through some literature and discussed with many experts, and I have come out with some suggestive benchmarks, which are not official in nature, but could be taken as a guideline for while filling up the data for NIRF. Now, these benchmarks and score ranges shown in the presentation are not officially declared by NIRF, and they are provided only for academic understanding and internal use. And most of the formulas used in NIRF parameters, they use what is called normalization factor. This normalization factor helps to normalize the so-called weak institution with the strong institutions. Say, for example, you don't have to worry, my intake is very less, whereas the other college intake is very high. So it gets normalized by the formula. As we go on with the presentation, we will come to know about it. It balances out the raw data and enables cross-disciplinary evaluation. For these purposes, normalizations are normally used. And this is a symbolic representation, and the weak institution may come up irrespective of how strong the other institution is. Say, for example, how a normalization factor works. So an institution total publication may be 1,000, and the number of faculty may be 500. The NIRF takes a publication per faculty, not the total publication per se. So it will be 2, and whereas the institution B may have 600 publications with 100 faculty, their score would be 0.6. So the smaller institutions, the smaller number of publications may fetch more score than the institution with larger faculty members. SDG considered, SDG considered, sustainable development goal is not in colleges. not in college. Not in colleges. It is there in overall. So let us try to understand these parameters one by one, and all the sub parameters also, and the formulas used, and the normalization factor used, and the weightages for each of the parameters. And this particular table taken from NIRF ranking book, in a nutshell, displays the parameters and the sub-parameters for college category. For teaching, learning, and resources, TLR, there are 4 sub-parameters. And for research and professional practice, there are 2 sub-parameters. And for graduation outcome, there are 3. For OI, there are 4. And for perception, there is 1. So we need to
Out of these 5 parameters, the last parameter is not in our hands. So it is about the peer perception. You may get a call or an email from NIRF asking about asking about the institutions, your perception about the institution. In such cases, possibly you may enter the Mysore University on a higher note, give preference to the Mysore University. So is the case with your the college data may come to one of the professors here. They will in turn take the names of your college. So it is give and take a policy we may have to adopt so that we can grow together. Let me concentrate on the TLR parameter. This particular parameter has a weightage of 40% or 0.40 on a scale of 1. And the overall assessment metric, the formula used is student strength will be for 20 marks. Faculty student ratio will be assessed for 30 marks, and FQE will be assessed for 20 marks, and FRU will be assessed for 30 marks. And how they are actually measured, what is the actual formula, we will look into it. And we will, as I said, there are 4 sub-parameters. We will take each sub-parameter one by one. And student strength is a function of student intake and actual enrolled students multiplied by the normalized the weightage factor, internal weightage factor 20. And higher enrollment compared to the sanctioned intake indicates institutional demand and capacity utilization. And full marks if the enrollment is more than 90% of the intake. This we need to be aware of. Okay. Okay, as I told you, this is the approximate benchmark, and this benchmark is not officially given by NIRF. So we have prepared the benchmark which can be used to self-assess ourselves. And if the 90% and above, it is likely that you may get the marks around 19 to 20. 80% to 89% of the enrollment, you may get 16 to 18, so on and so forth. And example, I've given the example for each of the sub-parameters. Let us say the student intake, approved intake is 1,000, and the actual enrollment is 870 in a college. The enrollment ratio will be 0.87. 870 divided by 1000 is 87, and so the 87 falls in the range of 16 to 18. So it is likely that you may get 17 marks. 17 marks for this. And faculty student ratio, the overall credit for faculty student ratio is 30 marks, but you can see here it has 2 sub-parameters. One is full-time faculty and N is total intake. Only full-time permanent faculty are counted, and guest adjunct and visiting faculty are not included. Faculty with only bachelor's degree are excluded for
but there is a biomedia for handling this. We will discuss about that also. And the faculty student ratio, NIRF expects that it should be 1:20 or better. Better in the sense 1:15, 1:18, and so on and so forth. And if it is more than that, the mark that you will get will get reduced. And this table could be used for assigning the marks yourselves. And if it is less than more than if it is worse than 1:70, the marks will be 0. Let us see through an example. FSR calculation is something like this. Faculty is 60 and student intake is 1200, and the normalization factor is applied here, and the value will be 1. And if you apply the weight, the total marks would be 30 marks. So because it is 1:20, the full marks the college will get. This is a moderate scenario wherein faculty is 36 and N is 1200. The ratio is 1:33. The ideal ratio is 1:20. So it is less than 1:20. So the mark that you get would be 18 marks out of 30. The calculation is shown here. And the poor scenario. So you have only 15 faculty members for 1800 intake. The ratio is 1:80. Anything worse than 1:70 will fetch a marks of 0. So 0 marks is given. Although mathematically 3 marks or 4 marks will come, that is capped for 1:70. So whatever the student ratio worse than 1:70 will fetch the marks 0. So strictly speaking, we cannot take the guest faculty. However, there is a statement in the NIRF, so which can be used for our benefit. And we know that permanent faculty positions are vacant due to delays in the recruitment, and yes, the faculty fill up the teaching gaps. But NIRF considers only full-time permanent faculty. Hence, the institution may have sufficient teaching staff in practice, but scores poorly in FSR. But how to manage this? You can appoint the guest faculty on a long-term contract. Long-term contract means with 2-semester engagement. So then you can consider them as the full-time faculty member. And because the NIRF guideline says faculty with at least 2 semesters of contractual engagement may be included, this particular sentence come to our rescue. So you can have the faculty on 2-semester engagement with full workload can be considered, and you can show them as the faculty, full-time faculty, and convert the eligible guest faculty into full-time temporary if possible, and focus on other TLR. And what not to do? There is a word of caution here. Do not inflate the numbers, and NIRF cross-verifies with via AICTE, UGC, AISHE, and other internal audits, and reporting can lead to disqualification. FQE is the subparameter of TLR, which represents the faculty qualification and experience. So 2 parameters are there. One is faculty qualification and faculty experience. The formula for faculty qualification is this, and
faculty experience is this. Here the F1, F2, F3 talks about the years of experience. This the F1 is for the young faculty, F2 is for the mid-level faculty, and the F3 is for the senior faculty. So these three categories. So NIRF wants the distribution to be even, 1:1:1. Then only you will get the full marks, otherwise you may not. The benchmark for faculty qualification maybe like this, and 75 is the normalization value, and it is capped at 10. So maximum marks that you can get is only 10. So this is a actual calculation. A college has full-time faculty of 40 and faculty with PhD is 24. And 24 divided by 40 into 100 is 60% of the faculty are FRA, that is faculty with recognized academic qualification, and the FQ score would be 8 marks. 8 marks. And if it were to be, if this were to be more than 75%, then the full marks would have been assigned to the particular college. And here you can see the distribution of the young, middle level, and senior faculty, and the young and the middle level will have a normalization value of 3 each, and senior faculty will have the value 4. For example, the faculty distribution is something like this. There are total number of faculty is 18, and out of which young faculty or young faculty means less than 8 years is 18 divided by 50, that is 36, and F2 is the 0.34 and 0.3. You can see almost equal distribution of the faculty here. And this particular this is a Excel function of minimum. So if this value is more than 1, as the case here, you can see here, then the minimum of these two values will be taken, and the calculation is shown here, and you can go through these calculations leisurely. And another case, when there is no middle level faculty, in such cases you are going to miss 3 marks, because 30% is 3 is the normalization value indicating 30%. So 3 marks will be deducted from 10 marks, and you will be assigned only 7 marks for that. 3 for the younger faculty, 0 for the middle level faculty, 4 for the senior faculty. So these are the conditions that you need to follow, fulfill to include the guest faculty in some cases, not all cases, and they should be appointed for 2 or more semesters. They should have full-time workload and paid through the college salary or grant, and listed in the faculty data for the NIRF year. And supporting documents should be available. And including guest faculty with these conditions will help actually to increase your FSR score. So it increases the FSR score, and it can also increase PhD qualified faculty FRA score, and also improves experience diversity under FE. So wherever possible, please include the guest faculty who satisfies the conditions said earlier.
And financial resources and their utilization is the last subparameter under TLR. The purpose of this particular subparameter is to measure how well the financial resources are used for academic purposes and infrastructure. And here there are two things. One is capital expenditure and another one is operational expenditure. So the operational expenditure will have a value of 22.5 when compared to capital expenditure. So more the operational expenditure, better marks you will get about in NIRF. So the what items comes under capital expenditure will be library resources, ICT infrastructure, software and licensing, building enhancements, and other academic tools, safety and lab auxiliaries. And common items for BO, this is not an exhaustive list, it is a suggestive list, that's it. Faculty and staff salaries, maintenance and repairs, workshop and seminar, student services, etc. can be listed under BO. And also item not to be included either under BO or BC or something like that. Land purchase or site work cannot be included, and building construction cannot be considered the expenditure on building construction, and depreciation and write-offs cannot be included, and so on and so forth. And donations and CSR cannot be included for calculation under FRU. And this, as usual, I have come up with some benchmark for BC and BO. This is per student calculation. So example for FRU calculation, so there are 1,000 students. The capital expenditure is 90 lakhs, is it? 90 crore. It is 90 crore. 90 lakhs. Okay, I'm very poor in that. So this is 2 crores. 2 crores. And BC per student, capital BC per student will be 90 lakhs divided by 1,000 is 90,000. 90,000. So function of BC will be 1.8. It is capped at 1, so you will get 1 marks. And similarly, BO for per student will be 2 crores and 1.33 and capped at 1. So 7.5 into 1 plus 22.5 into 1 is equal to 30 marks out of 30. So you will get full marks if you have the distribution of BC and BO. So what I can say is BO should be at least twice or thrice the BC, then you will get full marks. And this is the second case where BO and BC and BO are below the benchmark, and you can see out of 30 marks, the college will get 18 marks only. And when the capital expenditure is more than the operational expenditure, in such case, even though the amount is quite large, still they will get only 12 marks because the operational BC is greater than BO. So these are some of the tips one can follow. So balance spending both on capital and operational areas, and allocate the capital budget for labs, ICT, library upgrades, etc. Monitor per student spending trends yearly, and these things will help NAC also. And the second parameter is research and professional practice, represented by the
acronym RP. The research component for colleges is just 15%. Is just 15%, and it is calculated as PU plus QP. PU is 70% of the 15%, and QP will be 30% of the 15%, and it will be calculated something like this. And here P stands for the weighted publication. Weighted publication. What is weighted publication? Weighted publication is a numerical weight. It depends on where a particular publication is published, index journal or not, type of publication, and quality and peer review status. And these things anyway will be calculated and collected by NIRF itself through Scopus and WOS databases. So we don't have to do much about it. But we are, I mean, these slides are displayed just for our understanding. And it is possible that NIRF has a kind of benchmark like this. Scopus and Web of Science index journals will have a weight of 1, that is the maximum, and UGC care, of course, it is not there now, will attract a scale weightage of 0.6 to 0.8, and so on and so forth. And newspaper articles will have very less weightage, 0.1 to 0.2. And as I said, the publication and citations will be for 3 years, 3 calendar years, 3 calendar years. And total number of publications and citations must be reported for the preceding 3 years. These include journal articles, conference papers, books, book chapters, and others. If you are submitting for NIRF in 2024, then the research output from 2021, 2022, 2023, the calendar year, should be considered, and citations are usually counted as of December 31st, 2023. And implications. They ensure that the faculty affiliations are properly tagged to the institution, Scopus or WOS. This is the possible benchmark. And the calculation for PU is something like this. PU is equal to 70 into function of P divided by FRQ. FRQ is the faculty requirement quotient. So faculty requirement quotient is a normalizing factor. It is expected number of faculty in an institution. That means it is calculated something like this. So FRQ will be total approved intake divided by 20. Say for example, if an institution has 1,000 students intake, then it is divided by 20. So the college must have 50 faculty altogether. So this is how FRQ is measured and solve problems. So this is a case of mediocre productivity of publications, and student intake is 1,000, actual faculty is 10. The FRQ value will be somewhere around 50, and the weighted publication will be 17.3, and the total marks that in this case the college will get will be 24 out of 70. And in the high productivity case, the total marks will be 79.1 according to the formula, but it is capped at 70. So if number of articles, the number of articles are 50 in index journals and 10 book chapters and 5 newspaper articles. And similarly,
the quality of publications is counted for 30%, and the formula used by the NIRF will be 30F CC divided by P, where CC is the citation count. These things will be done anyway by the NIRF. You and I don't have to do much about it. And this is the formula that one can use. And this is the total marks. Somewhere between 55 to 75 marks you will get out of 100. If you have the value of 1.65 for publications and average citation 4, and this will be the likelihood that you will get somewhere between this. So how to increase the RP score in NIRF? So encourage your the publications in Scopus or Web of Science. It will carry full weightage, and the most important is collaborate across departments or institutions. Your faculty can collaborate with the faculty at the university level and see that their names also, their publications also appear in high impact factor journals or Q1, Q2, Q3, Q4 journals, and build an institutional repository. This building an institutional repository can also increase can attract the citations because the research visibility will be more. You can also request the university to include your publications in their repository because you are affiliated to University of Mysore. So the university authorities must take some action in this regard, and also promote faculty participation in research projects and organize FDP programs on research writing, which increases the quality of writing. And quality of publications. These are some of the tips to improve the quality. Now we will move on to the third parameter, that is graduation outcome, GO. The total marks for that, as usual, will be 100, and the weight for overall NIRF score is 25%. 25%, and the formula will have three subparameters of 40, 40, and 20 each, and 3 years data is required for all these things. 3 years data, and GPF stands for graduate placed or pursuing higher education, and 40 is the normalizing score, and NP is for placement. HS here, NHS is for higher education. That is progression to higher education. So these are all the percentages in which you have to calculate. So the formula would be something like this. If there are 500 graduates, and out of which 150 are placed and higher education 100 students have moved into, then the percentage placed will be 30%, and percentage moved to higher education will be 20%. So the total GPF will be 20 marks for out of 40. And high performance GPF calculation and scenario is shown here. The total graduates will be 500, and number of employed candidates will be 250. Those who move to higher education will be 200. That is, out of 500, 450 students have are either placed or moved to higher education. In such cases, the college will get 36 marks out of 40. This is how the marks are scored. And method for university examination.
here you can see that NG is the percentage. NG is the percentage of students as a fraction of the approval intake added over the previous 3 years. Previous 3 years passing the respective university examination. So if it is more than 80% passing rate, then you will get the full marks. So the calculation is something like this. Say, for example, year 1, 70% graduates are on time and 65% graduated in on time, etc. The total NG will be 210 divided by 3, that is 70. So if you plug into the formula, you will get 70 divided by 20 will be more than and it will be 35 marks. And you have to track higher education component. So it is quite easy for undergraduate colleges because you can use the transfer certificate request as a count for measuring the number of candidates moving into higher education, and you can improve upon the alumni association and WhatsApp groups can be used for collecting the data, and follow up on email and SMS would help you to get the information needed. And GMS, this is where the problem lies. Median salary, the total marks will be for 20, and the formula is something like this: 20 into median salary in lakhs per annum. Lakhs per annum. If the median is more than 6 lakhs per annum, you will likely to attract the score between 19 to 20, and if it is less than 1 lakh per annum, then less than 5 marks will be allotted. Example: how to calculate the median. Let us say 9 students were placed and their annual salary packages in LPA were 2.53, etc., up to 7, and the median, and you are arranging them in increasing order. The median will be somewhere 4.2 LPA. So the marks that you will get will be 16, and this GMS formula has a glitch. So you take 20 students salary and take the median. If you take the median, the GMS score will be 6.5 divided by 10, or that is 4.3 is the LPA. And if you start from here, say for example, if you ignore the lower values and give only this, then the median will be 5.3 LPA. So, though it is mathematically possible, it is not advisable to do that. So, a word of caution: while the current GMA allows for selective reporting, cherry picking undermines the credibility of the institution and can lead to audit issues and disqualification. So, let us use NIRF not to improve our score, but to reflect the true academic and placement ecosystem we are building for our students. Tracking of job is not easy, that we know. The hidden challenge, and these are the acceptable if supported by verifiable documents such as offer letters, joining letters, or salary slip. So these are the things that is expected by NIRF, and job that should not be considered. So with jobs are daily wage workers, part-time or casual, and self-employment without registration or proof, on-hold offers and jobs can yet to join, and all these things should not be included in your job profile. And other key challenges are many students won't respond to follow-up emails,
and contact numbers and email IDs are often become outdated, and reluctance to disclose this salary is one of the problems that we face, and informal and unstructured job. All this said and done, we have to somehow collect the data related to their salary, if at all we want to score some marks in that particular parameter. And outreach and inclusivity has four sub-parameters. One related to regional diversity, the other one is related to women diversity, and the third one is for economically and socially challenged students, and the fourth one is for facilities for physically challenged. So the marks distribution within 10% is something like this: 30% for 30 marks for RD, 30 marks for WD, and so on and so forth. An example I'm given for the calculation of RD. A college has 1,000 students and 100 are from other states, 10%, and 5 are from abroad. It falls in moderate diversity range. An approximate benchmark is given here. An approximate benchmark from women diversity is also given here, and women the calculation for women diversity, which falls under mid range, is shown here. And if the in this particular parameter, the women-only colleges will have slightly more advantage than the co-ed or women's college. And the third component is economically and socially challenged students, and the key groups considered under this is students economically weaker section, SC, ST, and OBC, and the scholarship that you get for the total fee waiver for these students will be considered for calculation under this particular category. You can see the calculation somewhere here. And physically challenged student support, and it is not quantified, but I was told that the radio button is used for capturing the data for physically challenged student support. And tips for colleges to improve the OI score: attract the students from other states, promote the women enrollment, and maintain the accurate record of fee waiver and scholarship, and submit geotagged photos and document for when uploading to NIRF portal. And the last one is peer perception. The formula goes something like that, based on the surveys from employers like you for Mysore University and academic peers. It influences the influence score will be taken, and academic peers from the other colleges and universities will be taken, and the approximate benchmark for peer score will be something like this. And the calculation will be something like the peer perception score is 77.8. Actually, going out by our own experience, we find it very difficult to score more than 20 or 30. We miss the University of Mysore. It is because most of the respondents they don't select Mysore University, or they don't even respond at all. So I request, in case if the email comes from NIRF to you, please select Mysore University on priority basis. And why most of the UG college score low in PR? They don't have national visibility. They are new and unaided institutions, and they are not widely known, and they have not participated in NIRF regularly. And how one can improve perception over time.
build the academic collaboration, use alumni network, and engage with the employers and so on and so forth. So important now, you cannot directly control the PR score, but you can influence it steadily by becoming more visible and valuable in academic and professional circles. So your score could be calculated something like this. So the assumed calculated score would be 78 out of 100, 42 for RP, GO will be 85, etc., etc. And the weighted score will be something like that. The total will be calculated something like this. So before you submit, avoid errors that can impact your NIRF score. Going by our own experience, there are many cases where there is a mismatch between enrollment students and approved intake, and excluding the PhD student, and also double counting of the faculty across the department, and incorrect FSR calculations. And as far as the financial and expenditure reporting is concerned, reporting of the budgeted amount instead of the actual expenditure. This is one of the common mistakes done by the colleges and also the universities in some cases. And research and publications claiming non-index publication as Scopus and WOS. Anyway, this will be verified by NIRF. And graduation outcome, these are some of the mistakes normally happen. And the cross-verify the data internally before submission, and form a small IQAC verification team, and double check these aspects, and use the NIRF preview tab to ensure that all entries and uploads are correct. And use the file name something like this. It helps the evaluators to locate the right evidence and avoid confusion, and ensure that all web links are public and functional. So for this to happen, avoid Google Drive or OneDrive links with access restriction, and test all the URLs in the incognito browser or private browser, so that if it requires any password or something like that, it will ask. Otherwise, if you are in the normal browser, what will happen is it will not ask you because you would have opened it previously. So all these things. And conclusion, NIRF is not just ranking tool. It has 5 parameters, and even small colleges can perform well in the areas like teaching quality, student success, etc. And use your NIRF data as a roadmap for IQAC and NAC, etc. And transparency, documentation, and continuous improvement are more valuable than the perfection. And let NIRF be your mirror, not just your scoreboard. Thank you. If there are any questions, you can ask, and practical questions, my friend Lohit or Amritesh will answer. Easy questions only I will answer. ಎಷ್ಟು ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 151 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಂಡಿಸಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂತಲೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕವಿನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೈಕ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್
ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಂದಾನು ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ 1000 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು? ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಇದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಲೇಜು ಪ್ಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ Humanities, Commerce and Management College. Sir, different types of teachings ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, NIRF ಇಲ್ಲ, NIRF ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕೂಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ. But it is advantageous to universities and some colleges which is involving in research ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೂ ಕಷ್ಟ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ getting published in impact journals is not that easy. So what one can do is you can collaborate with the university faculty because they will have some experience in publishing them, and also you can conduct research writing workshops and other things so that you know what are the parameters that need to be considered while writing an article. So these will improve the probability of getting the articles published in impact journals. Sir, myself Shivraj from GMJC Nanjangud. I have done this in NIRF for our college and during 2019 and 20. But I could not get the way in our college stands only because they announce only top 100 in each category. So, where is the intuitiveness in enrolling this? I know. They will publish only 100 and they don't publish others. And somehow the data that we collect can be used for self-assessment. So let us not go for the rankings, but the data that we collect will be useful for something else also. And sir, one more question. NIRF, when we are updating data, on declaration basis they are taking, sir. So what is the sanctity in which the declarations are being made by various institutes? If if difference of opinions are there regarding ranking, can they go for showing against who are above in terms of ranking? No, you can represent it, but I don't know whether they will take it very officially. Dr. Vishakshi, Principal Kalileda B.Ed College. Sir, I have tried to incorporate the data to NIRF ranking system. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಟಗರಿ B.Ed ಕೆಟಗರಿನೇ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೋಪ್ B.Ed ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ ಕೆಟಗರಿನೇ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್, ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ B.Ed. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. The colleges which running for 3 years are eligible to apply for this NIRF ranking ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. But what best we could do in future? Possible, but you can raise this issue with the NIRF. So they will normally respond. Okay.
I'm Yogita, I'm from GFGC Sarguru. Thank you for the very incisive presentation, sir. I have a small doubt. Whenever we fill both the lab data and once we have done this NIRF, both the times we had the doubt with what to understand and add on the placement data. Whether it was the students who just passed on and Last 3 years, last 3 years. So all the 3 years data goes into this. Yes. So they can take even if they have changed their jobs. Yes. So So we what have, you can do is, if they change their jobs, count it as one only, but the job with higher salary, you can count it. for the median salary. Yes. Thank you. ಭಾರತೀಯ ನಮ್ಮ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ದು ಹೌ ಟು Very important question and very difficult question too. Actually, perception overnight we cannot improve, and also we will not be knowing to whom they contact. So they would ask for a list of employers or other academicians. So we will be giving those who we know. So they may take only part of them and not all of them and send. So for example, the email may come to you as far as University of Mysore is concerned. What you have to do is you have to positively respond whenever there is a email from NIRF or NAC. We have to have the habit of responding them. Madam was saying that she regularly gets email and she responds it within a day. So such kind of habit helps you and the university also. ಸೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪಿಯರ್ಸ್ Yes, yes. Questions, how they choose the peers, for example, within our college or from the outside? No, we can choose either of them. So within our, within the academic circles or those who are passed out from our college, our alumni can be chosen. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ್ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಮಿಡ್ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಂಡೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ನಮ್ಮದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗದು ತುಂಬಾ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆಗು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯನ. ಸೊ ಯಾರು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಮೇಲ್ ನೋಡೋರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನಿನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅವನದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೀವಿ, ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ placement data can include only the students based from the institution. Yes. Yes, graduates. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ 2 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಅದು ನ್ಯಾಕ್ಗಾಗ್ಲಿ NIRF ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನೇ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ನಾವೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂದಾನೇ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ 1:30ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಕೀನೋಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಸರ್ಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಿಡಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಐಕೆಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ಐಕೆಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ನ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಸಮಾರಂಭದ ತರುವಾಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा चल जगति तरंगा शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गावे जन गण जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय